අතකෝ ආයස්මා කච්චායන ගොත්තෝ යේන භගවා තේන උපසංගමිත්වා භගවන්තං අභිවාදිත්වා ඒකමන්තං නිති නෝකෝ ආයස්මා කච්චායන ගොත්තෝ භගවන්තං ඒතත් සම්මාදිට්ඨි බන්තේ උච්චති කිත්තවතානුකෝ බන්තේ සම්මාදිට්ඨි ද්වයන් නිසිතෝ පයං කච්චායන ලෝකේ යේ බුයේන අත්තිදංච නත්තිදංච ලෝක සමුදයංච කෝ කච්චායන යථා භූතං සම්මා පඤ්ඤාය පස්සතෝ යා ලෝකේ නත්තිතා සාන හෝති ලෝක නිරෝධේක තමයි අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර. So this is Sutta from Samyutta Nikaya in the Wisdom publication, Bhikkhu Bodhi's translation, Samyutta Nikaya, it's page number 544. The Sutta name is Kacchana Gotta. Otherwise it's the 15th Sutta in Nidana Samyutta in the second book of Samyutta Nikaya. At Savatthi, then the Venerable Kacchana Gotta approached the Blessed One, paid homage to him, sat down to one side and said to him, Venerable Sir, it is said, right view, right view. In what way, Venerable Sir, is there right view? This word Kacchana, for the most part, depends upon a duality, upon the notion of existence and the notion of non-existence. For one who sees the origin of the world as it really is with correct wisdom, there is no notion of non-existence in regard to the world. And for the one who sees the cessation of the world as it really is with correct wisdom, there is no notion of existence in regard to the world. This word Kacchana is for the most part shackled by engagement, clinging and adherence. But this one, the right view, does not become but this one, that is the one with right view, does not become engaged and cling through the engagement and clinging, mental at standpoint, adherence, underlying tendency. He does not take a stand about myself. He has no perplexity or doubt that what arises is only suffering arising, what ceases is only suffering ceasing. His knowledge about this is independent of others. In this way, Kacchana, there is the right view. All exists, Kacchana, this is one extreme. All does not exist, this is the second extreme. Without veering towards either of those extremes, the Tathagata teaches the Dhamma by the middle. With ignorance as condition, volitional formations come to be. With volitional formations as condition and so on, consciousness and so on. Such is the whole dependent originations is then given. Such is the origin of this whole mass of suffering, but with the remainderless fading away and cessation of ignorance comes cessation of volitional formations. With the cessation of volitional formations, cessation of consciousness and so on, and then it's the cessation part about the dependent origination, and concluding, such is the cessation of this whole mass of suffering. So that's the conclusion of this one. එතකොට දැන් ඒකේ කොහොමද ඒක ඇති වෙන්නේ එතකොට? මෑණියන්ට කියන්න පුළුවන්? ද්වයන්නිසිතං කෝ කච්චායන ලෝකේ සම්මාදිට්ඨිය සම්මාදිට්ඨියයි කියලා කියනවනේ. හිතාවතානුකෝ බන්තේ සම්මාදිට්ඨිය. ඉතින් මොකද්ද සම්මාදිට්ඨියයි කියලා කියන්නේ?
දයන් නිසිතෝ කෝකච්ඡායන කච්ඡායන ලෝකේ යේ බුයේන අතීතංච නන්තිතංච එතකොට ඇතයි කියලා හිතනවා නැතයි කියලා හිතනවා මේ කොටස් දෙක බේ ඒ කොටස් දෙක තමයි ලෝකේ මුද්‍ය යථා භූතං වැඩිපුර ලෝකේ ඇසුරු කරන්නේ ඒ කරුණු දෙකයි ඇතයි හෝ නැතයි කියන එක ලෝක සමුදයංච කෝකච්ඡාන යථා භූතං සම්මා හැබැයි ලෝක සමුදය දන්නේ නැත්නම් ඒ විදිහට තමයි හිතන්නේ ඒ කියන්නේ සාස්වතය හෝ උච්ඡේදේ තමයි ඔළුව තියෙන්නේ So Ram says now after this question of course is the Buddha says if you don't have the right view you basically fall in one of the two major views that is eternalism or nihilism. ඔව් ඒ දෙකේ තමයි දැන් අපි කොහෙද ඉන්නේ ලෝක සමුදයංච කෝකච්ඡාන යථා භූතං ලෝක සමුදය දැනගත්තොත් යා ලෝකේ නතිචන්දන හෝති ලෝක නිරෝධං කෝකච්ඡායන යථා භූතං පසම්මා පඤ්ඤය පස්සතෝ යං ලෝකේ අතීත ඒ දෙකේ ඇතයි කියන එක නැති වෙනවා අරක ඇතයි කියන එක නැති වෙනවා මොකක්දකද ඇතයි කියන එක නැති වෙන්නේ සම්මුතිය නැතයි කියන එකද ඔව් එතකොට මේ නිරෝධී එතකොට දුක්ඛ සත්‍යයයි නිර්මාර්ග සත්‍යයයි මොකද උනේ So and then hand over so then what follows this if you see this correct wisdom the actuality of the arising of the world then the notion of there is the non-existence notion is dispelled by that. Same way, if you will see this correct wisdom, the cessation of the world, the notion of there is the thing, the existence thing is dispelled by that. So then Okam asked us if we consider that, which of the four noble truths would that be kind of so Okam Dukkha Marga. දුක්ඛ He asked, is it the truth of suffering or the truth of the path or what? ඒක ගැන මොකද හරි කියන්න මෙත්තානන්ද So about Nityananda. So I think he was asking this like seeing the origination dispels the notion of the non-existence and seeing the cessation dispels the notion of the existence. So which within the four noble truths, which one like this one would which one would this fall under? Later in the same sutta, I think the Buddha explained that when one sees right, sees everything arising as a suffering, everything ceasing as a suffering, probably would be first. When one sees right, really the right view, is the first. ආමුදු කියන අර ඒවා අර දෙවෙනි කොට සූත්‍රයේ දෙවෙනි කොටස අයිති වෙලා නම් ඒක අයිති වෙන්නේ දුක්ඛ සත්‍යයට වෙන්නේ නැති. ඉතින් කියන්නේ
හරි 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 හරි. එච්චර. එච්චරද? ඔව්. හා. හා. දැන් මේ සූත්‍රෙම කියවෙනවනේ දෙකම. දැන් මේකේ පටන් ගන්නකොට ලෝක සමුදය ගැන කිව්වා. ලෝක සමුදය ගැන මොකද්ද කිව්වේ? සමුදය දැනගන්නවා නම් ඒක ශාස්ත්‍රය ඔව් ලෝකයේ බුයේන අතීතංච ඇතයි කියලා ගත්තා. ඇතයි කියන මතේ නැති වෙනවා හා. සමුදය දැන. හා. ඇතයි කියන මතේ No, no, the other way. If you see the arising, the idea that of non-existence is destroyed because you see something arising. If you see some the cessation of the world, the idea of like existence going on is destroyed by it. අතීතංච සාස්වතේ නැතිතංච උච්චේද So මේ කොටස් comes දෙක this, බේරින් අඳුරු කරන. ඒ කොටස් දෙක තමයි මොකක් ඇසුරු කරන්නේ ලෝකේ. so this, what they call this in the sutta, like there is or there isn't, or like existence and non-existence. Lokas are other like, name for the eternalistic and the nihilistic view. ඔව්. එතකොට කච්චයන් ලෝක සමුදය තත්ත්ව පරිද්දේ මනා නුවණින් දන්නවට ලෝකයේ යම් නැතිතංචයේ නැතයි කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඇදේ නොයි. ඒ වෙන්නේ කච්චයන් ලෝක නිරෝධේ තත්ත්ව පරිද්දේ මනා නුවණින් දන්නවට ලෝකයේ යම් අතීතංච කියන එක දේ නොයි. කච්චයන් මේ ලෝකය තණ්හා දිට්ඨි සංඛ්‍යාත උපාය උපාදාන අබිනිවේෂානුසයෙන් හටගත් එකක් ඒ උපාදාන උපාදාන අබිනිවේෂයෙන් බැඳුන එකක් හිත පිහිටන තැන ඒ උපාදාන සංඛ්‍යාත තෘෂ්ණා දිට්ඨි අබිනිවේෂයට කියන එකට බැහැගෙන ඉන්නවනේ. බෙහෙවින් නොපැමිණෙන්නේ නම් මගේ ආත්මය නොගනී නොහට ගනී උපදින්නේ දුකමයි දැනගනී. අන්න දුක්ඛ සත්‍ය කිව්වට දැනගෙන තියෙන්නේ දුකයි කියලා. දුක්ඛ සත්‍ය දැනගත්ත තැන මාර්ග සත්‍ය දැනගත්තන්න මේකේ. So anyway, so the next paragraph. දුක්ඛමේව උපජ්ජමාන උපජ්ජති. අර අදිත්‍යාන අභිනිවේෂානුසය කතා ඒක සමුදය සත්‍ය. ඔව් සමුදය ඒ සමුදය ඊට පස්සේ නිරෝධය. ඊට පස්සේ දුක්ඛ. ඊට පස්සේ කච්චා කත්තංච උපාදාන අදිත්‍යාන අභිනිවේෂානුසය න උපජ්ජති. ඒක හටගත්තේ නෑ. න උපජ්ජති. එතකොට න උපාදීයති. නාදිත්ත නාදි අත්තාති මේ දුක්ඛමේව උපජ්ජමාන උපජ්ජති. මේ කාරණේ දැකපුවයන් පස්සේ දුකක්ම හට අරගෙන දුකක්ම නැති වෙනවා දකින්නවා. මේක දැක්කොත් හරියට. එතකොට දුක්ඛ සත්‍ය දැකලා තියෙනවා. ඒ දුක්ඛ සත්‍ය දැක්කේ අර කරුණු දෙකකින්. ඒකට මාර්ගය දැක්ක තැනක් කියනවා. ඒක වෙනව කියලා කියන්නේ. So this I can't remember exactly the words, but they have it's like biases or adherences and underlying tendencies, all those things. So one is usually like clinging or adhering to what is called the world by those. So when that is not happening, such person becomes this is the result of seeing the truth of suffering. So for such a one that has seen the truth of suffering, that one sees and understands it is actually just the suffering arising and it is just the suffering ceasing. So comes in two ways the truth of suffering has been realized. දැන් මේක සිංහලෙන් කියනවා නම් අපිට පාසෙන් දැන් ඇතයි කියලා නැතයි කියලා දෙකක් ගත්තානේ. ඒ ඇතයි කියලා නැතයි කියලා අපි ගන්නවා නම් අරගෙන තියෙන දුකනේ.
ඒකම පේන්නේ නැහැ. ඇතයි කියලා නැතයි කියලා අරගන් තියෙන දුක. එතකොට ඒ දුක නැති එක තමයි එතකොට මේක අනිත් පැත්තට හිතන එක. ඔව්. So if I understood correctly, so Lokamsat, if we say it in less complicated language, let's say, no, because the Pali and the Sinhala translation, they are very long sentences with like different sub-clauses, so it's difficult. So Lokamsat, like if we simplify it, so the first part says there is the idea of something existing and something not existing. So, but this something that we take like that is actually just the suffering. So then the second part of the sutta just teaches the way how to like think or learn to think in like opposite direction, so that one does not take it those things. මේ සූත්‍රෙ මොකක් කෙටි හිතන් දේවා ගොඩයි. So this sutta is one of this nature that even though it's quite short, it has a lot of food for thought. ඔය එතකොට මේ නේද දුක්ඛමේ උපජ්ජමානං උපජ්ජති. එතකොට දුක්ඛං නිරුද්ධමානං නිරුද්ධති. න කංගති. න විචිකිච්ඡති. අපරප්පච්චය ඥානමේවස තත්ත හෝති. එත්තවතකෝ කච්චායන සම්මාදිට්ඨිය. අන්න මේ දුක තේරුම් ගන්න එක සම්මාදිට්ඨිය. So that conclusion of that paragraph says Sinhalin kiwa. So it was something like this. So when he sees like that, it is just the arising of suffering and just the arising, just the cessation of suffering, then he is not perplexed, not doubting, you can say like sure. He has attained this kind of specific knowledge or understanding and is independent on others in that. So it is this thing, like this is what is called the right way for the person, for such a one. දැන් සිංහලෙන් කියන්න ඕනේ නිරුද්ධමා දුක්ඛං නිරුද්ධමානං නිරුද්ධති. දුක නිරුද්ධ වුණා. එතකොට නිරුද්ධයි කියන එක මේ නිරුද්ධමාන කොහොමද ඒක කියා දෙන්නේ මටත් දැනෙන්නේ නැහැ. ඔක වැදගත් සූත්‍රයක්. මට තේරෙන විදිහට මේ කිව්වොත් ප්‍රයෝජනයි කියලා හිතනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයා හැමතිස්සෙම ඉන්නේ එක්ක ඇත කියලා හිතයි අන්තේ ඇත කියලා එහෙම නැත්නම් නැත කියලා. තියනවා නැහැ. ওই දෙකේ තමයි හිත හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. හැබැයි ලෝක නිරෝධය පේනවා නම් අර ඇත කියන අන්තයෙන් මිදෙනවා. දැන් අපි කිව්වනේ. ඒ වගේම ලෝකේ හට ගැනීම පේනවා නම් නැත කියන අන්තයෙන් මිදෙනවා. ඉතින් ඒ අන්ත දෙකෙන් මිදිලා මැදින් දකින්න කෙනා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් දකින්න කෙනා දකින්නවා අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යය සංස්කාර වෙනවා. ඒ විදිහට පටිච්චසමුප්පාදය දකින්නවා. ඔව්. දැන් ඒකේ දැන් හරි දැන් මේකේ තාජුට්ටක් තියෙනවද මලකිට? නැත්නම් දුක්ඛමේ උපජ්ජම දුක්ඛ නිරුද්ධමාන නිරුද්ධති. න කාංකති න විචිකිච්ඡති. ඒකනේ. එතකොට නිරුද්ධමාන නිරුද්ධති කියන එක කියන්න ඕනේ. නිරුද්ධමාන කියන්නේ යමක් නිරුද්ධ වෙනවා නම් ඒ නිරුද්ධ වෙන්නේ දුකමයි. හට ගන්නවා නම් හටගන්නේ දුකමයි. ඔව්. ඒ හරියට දැන් ඔම ඉරක් ගහගෙන යනවනේ. කය ධම්මා. ඒක ඉර ගහලා ඉවරෙච්චාම වය ධම්මා. ඒ වගේ නිරුද්ධමාන මේක නැති වේගන යනවා. නිරුද්ධ නැති වුණා. ඒ වගේ නිරුද්ධති. ඒ නිසා න කාංකති න විචිකිච්ඡති. අපරප්පච්චය ඊට පස්සේ මේ අපරප්පච්චය ඥානමේවත එත් හෝති. එතතෝ කච්චන අන්න සම්මාදිට්ඨියතාවෙන් පස්සේ ආයෝ තර්ක විතර්ක කර කර ඉන්න ලෝකේ තියෙනවද නැද්ද අරම මොනවක් කන්නේ ඈ දුකම දැනගෙන දුක හට අරගෙන දුක නිරුද්ධ වෙන ක්‍රමය දැනගත්තා. ඉතින් මං අහුවනේ මාර්ගය කොයිද කියලා තමයි. මේ එතකොට ඒක මේ මාර්ගය
දුක්ඛ සත්‍ය මාර්ග සත්‍ය සබ්බමත්තිකෝ කච්චායන අයමේකෝ අන්තෝ සබ්බං නත්තිති අයං ဒ ුතියෝ අන්තෝ ඒතේතේ කච්චායන උභෝ අන්තේ අනුපගම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා. ඒ දෙකට වැටෙන්නේ නැතුව මැදුම් පිළිවෙතට වැටෙනවා. තථාගතෝ ධම්මං දේසේති. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා තාන්දෝ කිව්ව ටික තථාගතෝ ධම්මං දේසේති. මේ දෙකටම වැටෙන්නේ නැතුව බුදුහාමුදුරුවෝ මේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදාවට ගියා. අන්න පාර. So the last bit of the sutta, you said it only in Sinhala, no? So no, that is what Amarakithamru was talking about in Sinhala some time ago. So the last part of the sutta, the Buddha says like these people, they fall into one extreme thinking that is the eternalistic, there is existing something like this, and or the nihilistic, there is nothing like that. There is not existence. So now then Tathagata or the Buddha arises in the world, and without falling to either of those extremes, he teaches the way, the so-called middle way. මැදුම් පිළිවෙත. එතකොට කියන මේ දේශනා කරනවා. ඒතේතේ කච්චායන උභෝ අන්තේ අනුපගම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා. තථාගතෝ ධම්මං දේසේති. ඉතල කිව්වා අයමේකෝ අන්තෝ සබ්බං නත්තිති අයං ဒ ුතියෝ අන්තෝ ඒතේතේ කච්චායන උභෝ අන්තේ අනුපගම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථා ධම්මං දේසේති. අර ඒ දෙකටම නැතුව දේශනා කරනවා. ඒ දෙකටම නැතුව දේශනා කරන එක තමයි මේ උපය උපාදානයන් නැති කිරීමට දේශනා කරන මාර්ගය. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර. So then at the beginning of the second paragraph, the Buddha talks about this being like attached, adhering, clinging, and biased, and having underlying tendencies, and through those getting into those like two extremes, let's say. So now what follows in the last paragraph is the way how to achieve not adhering, not clinging, and not having those tendencies, and that is when he teaches the Dhamma about the dependent origination, that conditioned by ignorance, formations arise and so on. ඔගේ මිනිස්සු ඇතැයි නැතැයි කිය ඉතින් අපරාධේ කාලේ ඔව්. දැන් මේකේ තියෙන උපය උපාදානාභි නිවේසානුසය විනිබද්දෝ කියලා කොයන් කච්චායන් ලෝකේ යේ බුයියේ. එතකොට මේ උපය උපාදාන. ඉතින් අපි උපය උපාදාන කියන එකත් ටිකක් මොකක්ද කියලා ගන්න ඕනේ. So we have to have a look what is meant by this, what is translated as this like clinging, cleaving, and adherence or bias. So in Pali it's upaya, upadana, abhinivesana, අභිනිවේෂ. and another, there is like four words, and anusaya. Upaya, upadana, anusaya, abhinivesaya, and one more. So those adhikana. So those are the bunch that are mentioned as the ones that when we get into one of like that people get or beings get into one of the two views, they are shackled or like bound to them by those things, by this adherences and so on. ඒකේ මේ උපය කියලා කියන එක මොකද්ද උපය? So let's have a look at them one by one. First one mentioned is upaya. ඔව් ළඟම ඉන්න එක නේද? තණ්හා. ඊළඟ එකනේ. So it was explained by something nearby, so which is the craving, conceit, and views.
දැන් තණ්හා මාන දිට්ඨිය වලට උපාදාන කියන්නේ. එතන සක්කාය බෙදනකොට ගන්න පුළුවන් ඒකෙන්. මේ උපය කියන එක උපය කියන්නේ දැන් මේ හුඟක්ම ළඟ ඉන්න එක්කෙනා. මේ මම කියන පුද්ගලයා මම එතනත් ඒක නම් තමයි පස්සේ දාගන්නේ. තණ්හාව තමයි නිතරම ළඟ ඉන්නේ. ඒක උපාදාන කරන්නේ දිට්ඨියෙන් නිතරම. ඒතකොට තණ්හාවයි දිට්ඨියයි. ඒතකොට තණ්හාවයි දිට්ඨිය ලංකාවට ඒතකොට ඒ දෙක එකතු වෙලා තමයි මේ ඒ බැස ගන්න අභිනිවේෂාංශය. ඉතින් බෑලා ඉන්නවා. So conscious is like this close things that's mainly craving and then also conceit and views, and they kind of through them you get like grasp those ideas. That's the upaya is the close things, and the grasping or clinging is the second word, upadana. Then abhinivesa is like entering or submerging. So once you have grasped that, you get submerged in that. මට මේක දෙල්ලා තියෙන වෘත්තයක් මතක් වුණා. ඕකට බලන්න මට කියන්න බෑ. තච්ච විභංගි. So conscious good sutta to check for this Satcha Vibhanga, so the exposition on the truth sutta. ඉතින් ඒවා තියෙනවා තැන්. ඉතින් දැන් අපිට මේ අභිනිවේෂය කරගෙන තියෙනවා. ළඟ ඉන්න එක්කෙනයි ඒක දිට්ඨියෙන් අරගෙන ඉන්න එකයි. ඉතින් එතකොට ඒවා තේරුම් ගත්තාම මේ දුක තේරුම් අරන් තියෙනවා. දුක හට ගන්න ක්‍රමේ තේරුම් අරන් තියෙනවා. ඒ දුක නැති කරන ක්‍රමේ ඊට බුදුහාමුදුරු දේශනා කර තියෙනවා. අනුපගම මජ්ක්‍ධිම පටිපදා. So if it's happening like that, no conscious, this is just producing suffering. So first one is pointed that one out, how it's just production of suffering. So then the Buddha gives a way how to attain the non-production of the suffering. අර මන්ට ඔයගොල්ලෝ ඔළුව අවුල් කරන්න අර සමුදය නිරෝධය ඉතරයි කියලා තියෙන අනිත්‍ය නැත්නම් ඒක නෑනේ එහෙවනේ මම. So Lokasis, I might have kind of confused you by asking you at the beginning which if that section that was mentioned was relevant to the first noble truth or the last one or which one, so I might have kind of confused the group here. මේ ඉතින් ඒකයි කියන්න බැරි වෙච්ච සූත්‍රයෙන් දැන් කිව්වේ. So this was one of the suttas we came up upon yesterday and we didn't have time to explain. ඉතින් අපිට කියලා ඉවරයක් කරන්න තියෙනට අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි නිකයට එන අචේලකස්සපේ කතා මොකක්ද කිව්වේ? එලකම් දී පටන් ගත්තා. ඔව් අපින්ද පාතේ නොකොට දෙන්න සුදුසු වෙලාවක් නෙවෙයි. ඔව් අනේක කියනවා. කියනකම් කිව්වා ඊට පස්සේ අර introduction කතා තියෙනවා. ඔව්. So because Loko Hamuduru started reading that after yesterday's class, that's the second sutta. It's sutta number 17, page 545, called Naked Ascetic Kassapa. So Loko Hamuduru mentioned this after the conclusion and recording of the class. The beginning of that he read out. Oh. So the introduction, I will cut it short. So there was this naked ascetic called Kassapa, and once when the Buddha was staying at Rajagaha and going for alms round, this naked ascetic wanted to talk with the Buddha, and so he came to the Buddha and started asking him for, like, Bhante, I would like to speak with you a bit, but at that point the Buddha was going for alms. So he told him now is not the proper time. So itu kami apa? Napaseti. So then the Kassapa said,
anyway, Bante, I want to ask very like one small point, so maybe you can like answer. So then the Buddha said, oh, like, okay, Kassapa, so ask. ඒ ටික කියමු දැන් ඉතින් මේ තව දුක Okay. Okay. Then the naked ascetic Kassapa said to the Blessed One, we do not wish to ask Master Gautama much. Then ask what you want, Kassapa. How is it, Master Gautama? Is suffering created by oneself? No, not so, Kassapa, the Blessed One said. Then Master Gautama, is suffering created by another? Not so, Kassapa, the Blessed One said. How is it then, Master Gautama? Is suffering created both by oneself and by another? Not so, Kassapa, the Blessed One said. Then Master Gautama, has suffering arisen fortuitously, being created neither by oneself nor by another? Not so, Kassapa, the Blessed One said. How is it then, Master Gautama? Is there no suffering? It is not that there is no suffering, Kassapa. There is suffering. Then is it that Master Gautama does not know and see suffering? It is not that I do not know and do not see suffering, Kassapa. I know suffering, I see suffering. Whether you are asked, how is it, Master Gautama? So then he repeats it. No. So then the Kassapa repeats, when I ask you this, you replied like that. When I ask this, you replied like that. So then he says, Venerable Sir, let the Blessed One explain suffering to me. Let the Blessed One teach me about suffering as a conclusion. Kassapa, if one thinks there is one who acts in the same as the one who experiences the result, then one asserts this reference to one existing from the beginning. Suffering is created by oneself. When one asserts thus, this amounts to eternalism. But Kassapa, if one thinks the one who acts is one, the one who experiences the result is another, then one asserts this reference to one stricken by feeling. Suffering is created by another. When one asserts thus, this amounts to nihilism, teachings of nihilism. So, without veering towards either of these extremes, the Tathagata teaches the Dhamma by the middle. This ignorance as conditioned volitional formations come to be and so on. Such is the origin of this whole mass of suffering. But with the remainderless fading away and cessation of ignorance, cessation of volitional formations happens and so on. Such is the cessation of this whole mass of suffering. When this was said, the naked ascetic Kassapa said to the Blessed One, Magnificent Venerable Sir, magnificent Venerable Sir, the Dhamma has been made clear in many ways by the Blessed One, as though he were turning upright what had been turned upside down, revealing what has been hidden, showing the way to one who was lost, or holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms. I go for refuge to the Blessed One and to the Dhamma and to the Bhikkhu Sangha. May I receive the going forth under the Blessed One. May I receive the higher ordination. So the next part is similar to other suttas. So Buddha tells him it takes normally there is a tryout period. After that the monks might give you ordination. So then he says if the tryout period is 4 months, 4 months, I am going to do the tryout period for 4 years. So then the Buddha says, okay, in that case, I recognize the differences in people. In your case, you can get the ordination just on the spot.
Right? Then the naked ascetic Kassapa received the going forth under the Blessed One, and he received the high ordination, and soon, not long after his high ordination, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the Venerable Kassapa, by realizing it for himself with direct knowledge, in this very life, entered and dwelt in that unsurpassed goal of the holy life, for the sake of which clansmen rightly go forth from the household life into homelessness. He directly knew, destroyed his birth, the holy life has been lived, what had to be done has been done, there is no more for this state of being. And the Venerable Kassapa became one of the Arahats. Sayang katang kiwat mo ka dipadin? තමන් හදනවා කියන්නේ තමා දුක හදන්නේ තමා කියන්නේ උච්චේදයෙන් බාහිර උච්චේදයෙන් බාහිර එතකොට දෙකටම නැත්තම් අදිච්ච සමුප්පන්න සංගතන් කරන්නේ නැහැ අපරං කතනුන්නේ නැහැ එතකොට එන මොකද්ද කියලා අහනවනේ ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය නැතුව හදනවද කියලා තමයි අපර අදිච්ච සමුප්පන්නව හදනවද ඈ No, that's before. When the Kassapa was asking the Buddha, so is it myself, other one? And then one of the question was, is it just happening without like anything? දැන් මේක එතකොට මේ මම කියන පුද්ගලයා හැදිලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද? පටිච්චසමුප්පන්නේ. එතකොට ගෞතම සයන්ගතන් දුක්ඛන් තේම දේශනා කරගෙන නැහැ කියලා යනවනේ. අන්තිමට මොකද්ද කියන්නේ? දේශනා කරන්නේ. සෝ කරෝති සෝ පටිසංවේදේති. කෝ කස්සප ආදිකෝ සතෝ සයන්ගතන් දුක්ඛන්ති. එහෙමද? සාගතේතං කරේත්‍යනේ ඒතේ කස්සබෝ අන්ති අනුපගම්ම මේවට වැටෙන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනා අන්තවලට යන්නේ නැහැ අනුපගම් මජ්ක්‍ධිම පටිවන තම්මන් දේ අවිද්‍යාපච්චය සංඛාර එතකොට මේ දුක හටගන්නේ කොහෙද? ඒ වෙනුත් එක්ක හට ගන්නවා. ඒ වෙනුත් එක්ක හට ගන්න ඒවත් එක්ක තමයි ගමන යන්නේ. අචේලකස්ස භගවන්තං ඒද අභික්ඛන්තං බන්තේ තේයතය බන්තේ උක්විචිතං වා බිනි කුජේ චක්කුමන්තෝ රූපං දකෛරදේ කියන්නේ. ඉතින් ලැබෙයම් බන්තේ සාන්තිගේ ඉතින් මාස 4ක් ඉන්න කියනවනේ. මාස 4 නෙමෙයි අවුරුදු 4ක් ඉන්නම් කියන්නේ. මේක තාත් සූත්‍රයක තියෙනවා මේ විදිහට. ඒක ඔය තියෙනවා. දැන් මම ඔන්නව තමයි හොයන්නේ සූත්‍ර වල තියෙන තේ. මේක එකක් විතර නෙවෙයි. ඔව් ටිකේ පොළ තියෙනවා. No, Lokam said the Antima Kotas. අන්තිම කොටස. So no, Lokam said like this last bit is actually to be found in few places in the scriptures. So Lokam likes to have like like this in this Naked Ascetic Sutta. There is this talk about immediately ordaining on the spot and then saying no, I am going to stay for 4 years if normally 4 months are. So Lokam said I like to like have this kind of චිත්ත ගහපතියක. like group together like things that have similar things. චිත්ත ගහපති. යාළුවා. So this is one Mayat Kassapa. ඔව් කස්සප. Actually that one is also called, he was also naked ascetic called Kassapa, but it's the one person in the other sutta, but in that case he was a friend of the householder called Chitta, one of the prominent disciples of the Buddha. චිත්ත ගහපති මේ බුදු දේශනාවේම කිව්වා බුදුහාමුදුරන්ට යනවා. ඒක කියනවා මේ
මේ මාසාත එහෙම ඉන්නම් කියලා අවුරුදු 4ක් මාසාත නෙවෙයි. එතකොට මේ අහනවා චිත්ත ගහපති ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මේ මෙච්චර කලක් අවුරුදු 30ක් මේ ආචේලකමේ ඉඳ මොකක්ද ඇතුළේ ප්‍රතිඵලය කියලා. හිත මුඩු බවයි දුවිල්ලයි එළුවෙල්ලයි කිව්වා. So the beginning of that talk, because this naked Acelakassapa, the other one, in the other sutta, he was a friend with this householder Chitta, who was the prominent disciple of the Buddha, one of the prominent. So this Chitta was kind of very clever. So at one point he said, like, by this 30 years, by the 30 years of your practicing this ascetic nakedness, like ascetics practices of these naked ascetics, what are the results you have? So he said, I have the dust, I have this, they used to have peacock's feathers to remove any creatures from where they walk. So he said, I have this, like this kind of fan or brush from the peacock's feathers, and I have also my nakedness, my buttocks, as a result of this 30 years. දැන් එතකොට මේකේ හේතුව මේ අපේ දහමේ පටිච්චසමුප්පාදයමයි තියෙන්නේ. උගාක් ඒවේ පටිච්චසමුප්පාදයමයි මේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. උගක් දෙනෙක් ඒකෙන් තමයි ගමන ගිහින් තියෙන්නේ. අනිත් ඒවෙනුත් යනවා. So actually this teaching on dependent origination is one of the like main themes there that were taught by the Buddha, and Prabhupada just said now that it was through that, or thanks to that specific this dependent origination teachings, that many people were attracted or convinced by the Buddha's teachings and became his disciples and reached different attainments. ඉතින් මේ කොහෙන් හරි මේ පටිච්චසමුප්පාද ආදී කැලක් අහුවෙනවා. So anyway, like something like anyway, some part of the dependent origination is pertinent to almost like to most places. නැත්තම් ඉතින් මේ නිදහස් වෙන්න විදියක් නැහැනේ. Otherwise there would be no attaining of freedom. ඉතින් අද ඉවරයි. So that's it for today. May you be well and happy, protected by the triple gem, and thanks for listening. සුවපත් කරගන්න. ටිකක් රස්නේ අඩුවෙන් පන්තිය ගෙනිච්චා. Only take 2 minutes. පොළොව එකක්ම නැහැ තමයි.